because tusanze nti ebintu ebimu bibeera yeeyo naye nga tetumanyi how to go about them. Nolwekyo mugenda kukkiriza tujja kufunayo ebibuuzo nga 2-3 okuva mu yenna buli alina kyoyagala okubuuza nja kuwaayo omukisa bantu nga bana 5 tusobole okugenda mu maaso ne services endala. Nja kutandika nze kennyini. So we know gender-based violence in the society manifests in different ways. It can be psychological. Tukkiriza nti ekibuuzo kino kigenda eri bonna aboogezi abazze wano okubeera ku ssentebe w'ekyalo kubanga bassentebe abo bakulu nnyo. So ekibuuzo kino kirimu lufuutifuuti, nsaba nkisooke nkifuutefuute bwe nnaaba nsobodde ate nkizze mu lulimi olwasika olufizi y'e Bulange. We know gender-based violence in the society manifests in different ways. It can be psychological, it can be physical, financial, emotional, and so on. However, there is a laxity that the community seems to have towards GBV, to the extent that society has reduced it to just misunderstandings between husband and wife, which has created a lot of gaps and cracks through which our community members suffer gender-based violence. How can we call to attention the different types of gender-based violence in the communities? Tugambe nti obutabanguko mu maka buva ku bintu makubo mangi nnyo. Agamu gabeera mu bwongo bwa muntu, agamu ku makubo gabeera ku mubiri gwa muntu, amala ne gakka mu nsawo muno ku bigambo by'essente nga bw'owulira olwali bagamba economy egudde. Agalala ne gabeera mu birowoozo. Era abantu bangi nnyo bakikkakkanyizza kuba nti obutabanguko buno emirundi egisinga bubeera mu butakkaanya oba buva mu butakkaanya. Ne kiteekawo amabanga mangi nnyo. So twebuuza, tuyinza tutya okulwanyisa obutabanguko buno okubanga buggwa mu bitundu byaffe gye tuwangaalira? Ekyo ekibuuzo ekisooka. Nsaba tukkirize tufune ebibuuzo ebirala nga 3 okuva mu ffe ffenna abali eno n'oluvannyuma tubyanukule omulundi gumu. We also want to recognize and appreciate the presence of Two Hands Foundation. I don't know where you are seated. Two Hands Foundation, please stand up for recognition. We appreciate you and so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. We had moved a bit, but we shall take you through. And of course, Sauti Media has it in its bank. So thank you so much to Hounds Foundation for being with us. Kakati nsaba bwe wabanga waliyo abalina ebibuuzo tubuuze. Allow us, we take maybe 3 or 4 questions, then you respond once. Thank you so much. Bwe banga waliyo alina ekibuuzo Mark, nyambaako. Nja kusaba ojje wano kubanga Sauti Media twagala Uganda yonna emanye ani abuuza ne wooli. Please. Thank you very much, Richer Hand Foundation. My name is Moses Divine Tumsime. Richer Hand Uganda. Richer Hand Uganda. Yes. Okay. My name is Moses Divine Tumsime, and I'm the programs officer for UNESCO. My question goes to Afande. We've seen the Ministry of Health recognizing transgender women as a third gender. But we've seen police at one time, even last week, undress a transgender person in front of media. That is violating the rights of a transgender woman. So as an Afande and who has gone through who has gone sexual orientation and gender, and who has gone through SOGI training and has known what is happening in our country. Because for us to address the issues of HIV/AIDS, we need to recognize that there are other forces at play here. So the Ministry of Health has recognized the third gender, who are transgender women. But we see police most of the times undressing transgender women. As an Afande, how do you want the same transgender person who has been undressed and violated go back to the same police and report that they are being violated? Because that's gender-based violence.
against a transgender woman. What's your take on that? Thank you so much, Tumsime. We love that. Thank you. Kindly help me, Tumsime. Tumsime, help me. Take it. Pass it on. I hope that has been captured, sir. Thank you so much. Thank you so much. I'm Ronald Mwesigwa. I'm a peer educator with Reach a Hand Uganda. Yes. My question goes to Father Nathan. We have had scenarios where men usually become very defensive whenever issues of gender-based violence come up. And this has been a very big hindrance to the fight against gender-based violence. As a man who has been experienced in these things, how do you think we should get these men on board? Which strategies should we employ to make these men come up and join the fight against gender-based violence without becoming very defensive? Thank you. Thank you so much. I think we get more to. Do we have wali alina kukibuuza eyo bannange? Mark, first get that question. As we're getting that question, I found another one from me, myself, and I. Family planning. We want men to be at the forefront of family planning. Hello, sebo kyenkubuuza. Kale mama, kino ekyange kinajja. Ye mama, genda mu maaso. Mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo. Ye mama. Nze ekibuuzo kyange kye mbuuza. Ye nnyabo. Njagala kumanya waliyo etteeka erigamba. Titubadde babiri nze omukyala n'omwami. Oyo. Omwami n'azaalamu omwana. Naye waliyo ekigamba nti amunzaddemu nze nnina omulabirira nzekka. Bakuwulidde b'okibuuza. Sirowooza ndi kyange ekyo. Tweyanzizza nnyo. Ndowooza era ekyo kitambula wali ku family planning afande. Tujja kugira kati soke tufune bino ebirala bisembayo. Ne side tufune ayinayo ekibuuzo, naye neeno bwaba ayinayo ekibuuzo, ndoza katwale kino ekyo ekya peer educator ne ssentebe, tusoke tufune response okuva mu ebyo. My question goes to the mayor. The community around, okay, this is the fishing community, and it's like it is affected. There is a high possibility that it's affected with HIV/AIDS, like there is a high rate of HIV/AIDS around. So I would like to know what strategies or what intersectionality can be put up in order to curb the vulnerability of the community being affected with the GBV and HIV. Thank you. Thank you so much. Sehad ne Fida waliwo omukyala abuzza ekibuuzo nti singa mba nze omusajja nga nzadde mukyala omwana ye alina okumulabirira yekka bw'omu. Sehad nja mweteeketeeke nammwe tujja kufuna okwanukula okuva gye muli ne Fida. Tufune ekibuuzo kimu wane wa ssentebe tusobole okufuna answers okuva mu ebyo. Neyanzeege ng'omukulembeze w'ekyalo ekibuuzo kino si kya ttima era temuntwala bubi naye kya buntu ddala. Nawuliddeko nga mwogera ku kibiina kino kimaze emyaka 12 mu buyinza oba mu program mu Uganda. Yes. Weyaweyayo kakiri mu Luganda bajja kitegeera. Mwali ludda wa obutajjaako gaba. Gutusingidde ddala. Naye okuva ekintu kati weetuli twagala okusaba tukolere wamu ssentebe n'olukiiko lwonna n'abatuuze bo bonna oteketekero n'olukiiko lumu olw'ekyalo. Nze nja n'okusooka okujja nzije njogere ku family planning naddala ey'abasajja okubakomya okuzaala kuba abasajja tuzaala nnyo. Sebo ssentebe awo nze nsaba ompe ennaku z'omwezi olwaleero nve wano nga nziwandiise otegeke ekyalo tujje twogere n'abantu tutandikire awo naye guli ogw'okuba ntuluddewo okujja taata gutusingire ddala. Ndowooza katufune okwanukula. Esebo ku kibuuzo eky'omukyalo ono katube n'okwanukula kuva wano Fida. Kale Bannyabo ne bassebo abagenyi baffe abatuuze b'eggaba tusanyuse nnyo okuba nga tusobodde okubegattako ku luno olunaku nga tulonkinga 16 days of activism. Erinnya eryange nze Anzowa Claudia nga ndi munnamateeka nkola n'ekitongole kya Fida Uganda
ngera tuli basanyufu nnyo kubanga tusobodde okwegatta ku kitongole kya Rahu aba implementing anaffe project ya Generation Gender okubanga tusobola okuba nammwe waneno leero. Kati ku kibuuzo omukyala kye yabuuzizza nga sinaba kutugana kiddamu ngenda sooka ngezeeko okwanjula obutabanguko mu maka. Obutabanguko mu maka tebuwekutiza just kufuna buvune na kuba nti nno omuntu yampisizza mu nsonga z'ekikulu nga seeyagalidde. Bugazi. Obutabanguko obwekutisa ku kikula ky'omuntu bugazi. Bukwasaganya ensonga nnyingi. Tutunulidde ensonga eza obwannannyini ku bintu. Ne tunulira ensonga ezeekutisa ku byenfuna. Obutabanguko obwo bulina engeri gye bwewumba mu ebyo ebintu byonna ebibeera nga bitwetoolodde waneno ng'abantu. Kati ku nsonga ya obutabanguko obwekutisa kangezeeko okwanjula obutabanguko mu bufunze. Obutabanguko mu maka si nti no kintu kikosa bakyala bokka. Tukkiriza nti n'abaami batuusibwako obutabanguko nga bannaffe abasoose okwogera bagezazzaako kyogerako. Obutabanguko buno bukosa n'abaami, bukosa abaana, bukosa nnyo okusinga abakyala. N'olwekyo abantu abasinga bagenda ne balooza obutabanguko ku nsonga z'abakyala bokka naye nedda. So bwe tuba nga tutunulidde obutabanguko tutunulira obutabanguko obwekutisa ku byensimbi. Ate ekisinga osesa obwo obutabanguko oluusi bwe butera ne buleeta obutabanguko obw'okubanga ofuna obuvune. Omuntu okubanga akukubye, okubanga akusisa enviri ne zivaayo mu mutwe. Obutabanguko obwekutisa ku nsimbi kangeze mpeyo example. Tuyinza okuba nga tutunuulidde embeera nga omukyala, kampe example y'omukyala, ogenze mu kibiina cash round, sente gwazifunye n'otuukako eka ne weewaana eri munno. N'omugamba okimanyi sente nze yazifunye n'ogenda omutwalira amazzi mu kinaabiro. N'odda nga sente aziggyeewo, atambuddemu, oyinza n'osanga agenze n'awasamu ezo sente zo. N'ozimusaba nga akomyewo n'agamba owaayi tontawaanya sente kizooyogerako sizimanyi. Obutabanguko mu maka. Ne tusanga obutabanguko obwekutisa ku nsimbi tebukoma ku bakyala bokka nga bebanyigizibwa. N'omwami ayinza okulekawo wallet agenze mu kinaabiro. N'ozikwatamu n'oggyamu sente zo n'ozitwala. Obutabanguko mu maka. Obutabanguko obw'okuba nga akutuusizzaako obuvune akukubye oba akusisa enviiri. Obutabanguko obuvaako obuvune oluusi oyinza n'obutaba na buvune naye nga kikukosezza akutuusizzaako obulabe ku mubiri gwo. Kati ne tubeera n'obutabanguko obunyigiriza emmeeme eyo. Obutabanguko obwo bwe tuyita emotional violence. Munda muli omuntu ono ayinza okuba nga ateekawo embeera akuvuma oba aleeta mujja wawe mu nju yammwe gye musulamu mwembi ne begadanga ng'olaba. Butabanguko obukukosa emmeeme kuba kati ekirowoozo kijja kuba kikunyize kitya embeera eno ekuyisizza etagwe ng'omukyala. Muntegedde tuli ffenna? Kati ku nsonga y'obutabanguko oba nakiyita kya sexual violence, omuntu okuba nga akutunuza mu mbeera gy'oteeyagalidde ey'ensonga z'ekikulu, obwo obutabanguko tusinziira bwe tuti mu mateeka tugamba nti no omuntu alina eddembe okuba nga asalawo ku nsonga zonna ezikwasaganya ku mubiri gwe. Alina eddembe okugamba nti no leero nsazeewo ngende nfune akaweta mu mukono okwetaasa okubalirira enzaalo. Ddembe lya muntu okusalawo ekyo ekintu. Omwami ayinza okugamba abaana nzadde abawera kaŋŋende basale enseke. Ddembe. Muntegedde tuli ffenna? Tukutegeera so kati nga tukyasinzidde awo ne tugamba nti no omuntu alina eddembe ku mubiri gwe. Eryo eddembe eryo ligenda n'extendinga mu bintu bingi. Ne tugamba nti omuntu talina buyinza bwonna mu mateeka kubanga akutuusaako obuvune. Talina buyinza bwonna mu mateeka kulemesa kufuna social services ze weetaaga okuba nga osobola okubeerawo mu bulamu obweyagaliza. So sexual violence bannaffe okay munansonyiwamuko oluusi mpitirira nenjogera bingi naye kati kyengezaako gamba mu nsonga zonna ezikwatagana ku mubiri gwo obuntu bwo olina okuba nga olina eddembe kinoomu okusalawo kubikuyamba okusalawo ku bintu ebigenda okukosa obulamu bwo n'osalawo nti no ŋŋenda kukola ntya mweno embeera. Kati ndooza bannange basse hard bayinza okwongerawoko ne mbadde njagala kutangaaza mu ku bugazi bw'ekisonga kye tuyita gender based violence. Ate nga sinagenda waliyo ne kano ke mbadde neerabidde. Bannyabo
obutabanguko ebiseera bisinga byetusanga mu community zaffe wanene Kampala ne mu Uganda wonna kyekosesa nga we nagambye kigenda nekinyigiriza ebyensimbi naye tugenda netusanga nga abakyala bangi mwesanze nnyo mu mbeera nga muli mu kawondoka ku byeddinisa muli ne baganzi bammwe tebagendangako waka temuli bafumbo mu mateeka kati mu bulungi oba ne mu kwagala n'ogenda mu maaso n'osalawo gamba okuzimba amaka gaffe kanteekeyo bwe nti ne mugula ebintu bino ebintu ne mubigula endagano ne muteeka mu manya ga mwami embeera n'egwawo mutusa okwawukana toyina kintu kiraga nti wateekamu ekikyo n'ebyo nabyo olusi biviirako obutabanguko so ensonga ezo nnyingi sisobola zimalayo leero naye omuntu yenna alina ekibuuzo kyonna ekyekutisa ku mateeka asobola otusisinkana emabega wali ku tent eya FIDA tujja kubanga tusobola okuddamu ekibuuzo kyonna ky'olina neyanzeege tweyanziza nnyo bannaffe aba FIDA tubakubireko mu ngalo ndowooza tufunye tutegedde bulungi kiwaabwe tulina okulaga ndowooza nga tusooke tufune okwanukula naye akatabo kano kawandiikibwa Afande Kasinje weekali genda mu nsonda wali mwannyinaze waali okamuwe emitwalo 5 akakuwe obeere ngakozesa kano kange katufune okwanukula. Webale nnyo omukyala anyambyeko okwanukula ekibuuzo ekisoose naye wabaddewo ndowooza abadde abuuza nti how can we call attention to the different types of violence. In short, the different types that we know omukyala zayogeddeko tusobola kuzeetaasa tutya ndowooza kyabadde abuuza. Nze ndowooza naguno omulama gwe tutandise olwaleero kintu kikulu nnyo. Country Director, I want to believe nti ku nnaku zino 16 oba siiyo now nga bwe ngambye kati twongere amaanyi already mulina structures naye ndowooza nti tusobola okwongera amaanyi n'okuinvolvinga many partners that we need in order to make sure nti abantu bafuna enjira eno. So advocacy yoweeri ate it is one of the methods in which we can call attention to the different types of violence. Waliwo abantu ababadde tebamanyi nti psychological, the trauma, the emotional violence eyinza n'okusinga physical violence. Kambawe kino mukimanyi nti the rate of mental health in Uganda egenda nga yeeyongera. True. Abantu abakoseddwa mu bwongo olw'okuba nti bafunye violence oba okulwanagana obutabanguko mu maka bugenze nga bweyongera naddala abakyala abagenda butabika ne mugundi zino endala Serenity Homes and Rehabilitation Centers omuwendo gwo gugenze nga gweyongera kale tuteekwa okukola advocacy. Ekyokubiri nga bwe ngambye empowerment. I don't know whether you agree with me naye ndowooza tukole ekyo n'ekisoboka mu maka gaffe kulaba nti buli omu alina kyakola era afunamu ssente. I don't know how I can explain this. Omukyala agambye nti oba okoze akasente ko oli ajja n'akatwala kati obwavu obwo oba okudisempowaringa omuntu omulala kireetera gender based violence obutabanguko mu maka okweyongera. Abakyala abali wano ndowooza kino tukitwale nga kikulu. Buli omu abeere n'ekintu kye yeekolera ayina enyingiza gy'afuna mu kantu ke kaakola naye omu bw'akola omulala n'atakola ekyo kireeta obutabanguko mu maka. Simanyi oba mukimanyi tukituufu. Omukyala bw'ogenda n'okola omwami nga takola era ajja kutwalako ssente agenda agula omwenge era kijja kuvaayo eyo kwe kulwana. So empowerment, ate empowerment si mu ssente zokka, empowerment mu bintu ebirala. Government erina kyekoze naye ku level yaffe LC chairman ne ku level yaffe at the LC level tusobola okwempawaringa abantu mu bintu bye bakola. Waliwo groups z'abakyala ez'obubox simanyi oba bikyaliwo oba tebiriiwo to supporting ebintu ebyekika ng'ekyo. Then there is a government program that has come that is it the parish model? Parish development model. The parish development model.
mpulira abantu batandise sente za parish development model okuzigabana ne bazitwala ate mu parish development model mulimu esente ezikola ku nsonga ezikwata ku GBV. So simanyi chairman how you are going to do that. That is also part of okumanya sente zize mu kitundu kyammwe era zigenda kukola ki. So we must understand that. Then I know she's going to support me on this one. Abantu abatulugunya banaabwe mu maka abakola obutabanguko mu maka lwaki tetubaloopa? Why don't we take legal action against those people? Omuntu akubye munne namuleetako obuvune bw'amaanyi oba amurepinze oba akoze atya, mugenda ne mutuula mu byalo, ensonga ezo ne muzituula mu chairman ne mwewa gundi powers oba obuvunanyizibwa bwe mutalina mu mateeka. Owulira, omwana bamukutte oba bamukabasanyiza, omwana omuto teneetuuka naye nga abazadde baagala sente, namwe ne mukiteeka mu stamp. These things are happening. I'm telling you, I have seen them. Omuntu agenda na reporting omusango ku police, the following bwe bamala okumuwa reference, eyo reference ziba sente. Kankiddemu. Ogenda ku police no reporting omwana wange bamwebaseeko, police newandiika nekuwa reference. Akapapula ako katwala buterevu owabali bwe mba temulese sente tujja omusango guno tugenda gwongerayo. Mulaba tulina reference. O references ezo zonna muzikozesezza olw'okwagala kwegagawaza oba kufuna sente oba kukola kisibi at the expense of these little girls. So abuuziza ekibuuzo ekyo kyetaaga tufune omusomo the whole day tusome ebintu bino just in the simplest terms abantu kye bategeera. So nze mpulira sinaba kutuuka ku kya police naye complaints zetukola eziva mu byalo eziva mu bantu mu communities reverend police are corrupt, tebawuliriza nsonga zaffe bwe tuba tuzituusiza, tebanoonyereza, baagala transport, naye ffe ne tugaana okwenenya naffe ng'abantu nti naffe waliwo bye tukola era ebireese gender based violence okukola ki okweyongera. Ekirala abalina obuvunaanyizibwa kukola ku nsonga zino, the law tells us that we must all do whatever bwe kikwata ku baana, bwe kiba kikwata ku baana, etteeka ly'abaana ligamba nti buli kimu kyonna kye tukola it must be in the best interest of the child. Kati ebintu ebyo bye tukola njogedde ku society, muleke mukomyawo omuze ogw'okufuna sente at the expense of the child. Naye police, my friend is in police, he's there, naye he has come on other things. Let us be responsible. Omuntu bwa reporting a case ya defilement oba ya rape, let us be responsible. I don't know how the media can pick me on this one. I don't know whether it should even be flashed on whatever. I've been saying it, but inside in the police. But now I'm saying it within the community. My colleagues who are there, omwana bamukutte bamwebaseeko bakoze batya, bwe kiba kitegeeza nawe oteekemu ekikumi ekikyo kiteekemu naye okwate yamukutte atwalibwe mu kooti. That is what we can do. I don't know how, this is pride that you have as a police officer, putting on a uniform of government, that you are protecting children, that you are protecting omukazi gwe asobezeddwako. Ekirala, chairman, I don't know who has represented the mayor. Agenze? He might have left. Osobola okumuwa obubaka buno. Tusobola okukola shelters. Oba reach a hand, I don't know how we can maybe write a proposal. Within this community here, of the fishing community here, we put like a shelter. Abakyala babakuba ekiro tebalina gye balaga, tebalina gye bagenda. They beat them at night, and because they have nowhere to go, they have to remain in the same roof, under the same roof, with a man who has been beating her. The following day, you know, because the woman is there.
can we have a shelter? I don't know. This shelter is not like you are going to stay there or berera. No. But within 2 days, 3 days, omukyala ono asobola kudduka ekibambulira ky'omusajja ono amukuba. Oba n'omwami naye asobola okudduka ng'omukyala amutuusizaako. Mpulira waliwo abakyala abakuba abasajja. Bangi. Weebali. Bangi. But this reception center ebeerako mupoliisi, ebeerako social worker, ebeerako legal officer, ebeerako I don't know who else. Naye nga bayamba even a counselor. Yes. I don't know whether bayamba omukyalo oyo okutuusa bwe tumanya nti ali safe okuddayo mu maka. Ekyokubiri, tusobola okumanaginga keesi eyo negenda mu court without being interfered with. Ndowooza ekyo mukiraba. Eyo naye intervention endala era tugirowoozeeko era nsonga nkulu ddala. Kaakati kamalirize na kino ekya Moses, ndowooza, was it Moses? Moses Tumusiime. Yes, Moses Tumusiime abuuziza transgender. Transgender sikimanyi mu Luganda. Naye agamba ategeeza nti waliwo abaami Katonda yakutonda ng'oli musajja naye n'oyagala obeere mukyala. Is it that one? Transgender. Kati transgender simanyi oba mu Uganda tutuuse n'omuntu kugenda mu ddwaliro ne bamukyusa n'afuuka omukazi. Naye ndowooza ogamba transgender in terms of ennyambala n'eneeyisa. Ng'omuntu omulaba waaki nga mukyala naye nga muki nga mwami. Njagala tukkiriziganye nti buli muntu ayina eddembe ly'obwebange, oba musajja oba mwami oba muntu yenna. Waliwo omuntu azaalibwa ng'ayina ebitundu bibiri ku muntu omu, okiraba, naye kimu kiri developed ekirala nga tekiri developed bulungi. Waliwo omukyala South Africa yali muddusi, she's whatever, naye nga ye yasalawo ayagala abeere omukazi kubanga yazaalibwa n'ebitundu nga bibiri, amina abeere musajja. In fact yawasa n'okuwasa. Ekyo sikiinako obuzibu. Okay? Owa police bw'aba amanyi nti there is an offense that has been committed, let him go and investigate it. Naye kyesijja kusupportinga oba kkiriziganya nakyo omuntu okumuwemula. Okay? Okumuwemula mu bantu n'omugamba jjamu engoye era mwena muli awo muli mu uniform, ono nga yeetema spare nga mulaba, amala okwetema spare ate ne musekerera, you know, that kind of thing. Ekyo Tumusiime tetujja kikkiriza era it is uncouth era si yentendeka yaffe ng'abapoliisi. That is not how we are. Naye bw'oba omanyi nti waliwo omusango that he or she has gwazizza omusango, genda mu maaso ngo simanyi oba ojja gutwala wakati ogenda mu kooti n'ogamba tone yeeyita kyatali. Simanyi nti yeeyita kyatali. What is it? Whatever. I think what we can all go and do, it is like these issues of homosexuality and whatever. If you are homosexual, go in your house. Naye what we are not going to accept kugenda ngo advocating for mu community mu bantu nti ndowooza ekyo ekintu si kirungi. We are heterosexuals, most of us. Do you go on the street and say our rights as heterosexuals, this is how you do it when you are heterosexual? Is that so? So if you can't do it as a heterosexual, why do you go about it that way? If you have been born differently, even the president has been saying it. Bw'oba owulira nti gwe wazaalibwa differently, do your things there, isn't it? So Bwana Tumusiime, that is what I can say, and I don't want to continue about that. I think in Uganda it is clear that we are not going to promote homosexuality or these other things, but you can remain in tandem with your choice. We have no problem with it. Ebirala ssebo bibadde bya Sehad. Oba bya Sehad. Yes, sebo. Yeah. Naye okay, nsobola okuddamu kino.
wali omukyala abuuzizza oba waali akyaliwo Waali ssebo. omukyala abuuzizza nti etteeka lyogera ki ku baami abagamba nti olina okulabirira abaana kubanga abaana babo. Nti Something like that. bwe mba muzaddemu nze omusajja etteeka ligamba ki? Etteeka ligamba, etteeka by the way ligenda ne liraga abantu abalina obuvunaanyizibwa ku mwana kye bayita the children act. Alina obuvunaanyizibwa obusooka abamuzadde. Ffenna tumanyi nti abazadde babeera bameka? Omwami naki n'omukyala. Kaakati omwami ye bw'asalawo nti talina buvunaanyizibwa ku mwana, etteeka limukwata bulungi, limukwatako bulungi, era asobola okutwalibwa ku poliisi n'aguddwako omusango olw'okulagajalira abaana, child neglect, oba n'emisango emirala. Abazadde balina okumanya nti etteeka ligamba nti olina okuprovidinga ebintu bino wamanga. Waliwo ebirala biyinza kuba nga mbyerabidde. Ekisooka olina okusasulira mwana school fees n'asoma bw'aba atuuse okusoma. Ekyokubiri olina okumuwa emmere, omwana alina okulya. Ekyokusatu olina okumuwa accommodation, omwana alina okubeera waasula. Omuntu ayinza kujja, tetwogera ku basajja abawasiza abalina abakyala mu maka, twogera n'abo abagenda ne bazaala abaana. Agenze nazaala ku mukyala omwana n'agenda ku mulala n'agenda ku abantu balina amaanyi sibategeera. So ogenze n'ozaala wano omwana, n'ozaala wali omwana, n'ozaala wali omwana, sebo buli mwana oyo gw'ozadde olina omulabirira amateeka nga bwe gagamba. Olina okumuwa emmere, olina okumuwa accommodation, olina okumutwala ku ssomero, olina okumutwala mu ddwaliro omwana nga mulwadde. Bw'oba togenze olina okumanya nti gwe olina okusasulira omwana ono ajanjabibwe. Simanye endala ki, omwana alina okuzannya, omwana alina okuzannya, rights z'abaana nga bwe muzimanyi. So nnyabo ekibuuzo ky'obuuziza kikulu nnyo. Mwembi mulina obuvunaanyizibwa oba okulabirira abaana, naye etteeka lyongerako abantu abalala. Caretakers? Yes. Guardians, abo webali. Society chairman LC, njagala banenya wano, mbadde munenya gundi naye nammwe njagala mbanenye. LC, especially LC1, mufuuse abatunda amataka kyokka. Mubeera ne stamp, mutunda ettaka, musayinize 10% oba 1% ne mugira gwe mulamwa. Njagala muddeyo mutunuulire ensonga zino ze twogerako mu maka. By the way, I am serious about this. Kubanga nze kati ndi mu community, I understand my community. Olw'okuba nti even LCs tetukyalina buvunaanyizibwa ku nsonga. Vice chairperson wa LC mulimu gweguliwa. Ensonga zikwata ku ki? Abakyala. Ensonga zikwata ku ki? Ku baana. Naye vice chairperson wa LC abalala abantu abasinga tebamumanyi namumanya. Bamanyi chairperson nekikomaawo. Abakyala mumpulidde. Vice chairperson wa LC yavunaanyizibwa ensonga z'amaka, z'abaana, ensonga z'abakyala. Naye babivaako. Mbadde mbakowoola nti baddeyo okumulamwa, ensonga zino bazikwateko. Ate chairman kankubuulire, omukyala bw'agenda ku poliisi namwe mugende. Yes, mugendereko. Mulage poliisi nti muli bavunaanyizibwa. Omusango tebajja guvulunga, oba bakiyita kuvulunga. Yes, LCs bweba webali. Be there, stand for this woman. Omukyala oyo alina omwana, omwami waali mumumanyi, ali wano avuba, alina eryato, teyagala kulabirira mwana. Omukyala bw'aba agenze ku poliisi, naawe chairman genderako. Gamba osinti sebo, omusango guno bw'oba togukozeeko, ffe ng'ekyalo tujja kujja wano ffenna tusulwe wano. You know, something like that. I am telling you, it works and it is very, very, very important. Mpoze ekisembayo, poliisi nga bwe ngambye, ensonga zino zikwata ku baana, waliwo omukyala avunaanyizibwa ku child and family protection every police station. Mumuleete naye asomesa abantu.
please bring her on board. I think you can bring her on board, like the person who is in charge here, so that they can also do their work. Ndowooza nyabo byebyo, ndowooza ekibuuzo okitegedde bulungi. Yeah, otherwise abasajja bagenda ne muzaala ndowooza ekituleetera okuzaala ne tuddamu ne tuzaala olw'okuba nti abakyala bw'amala okufuna omwana n'amanya ennaku ye omwana omusajja n'atamuwa kyamuwa n'omuleka agenda awalala naye babiri bwe bajja ne bakutwala mu kooti n'esalawo nti ono olina okusasula emitwalo 2 buli mwezi, ono ojja kusasula emitwalo 2 buli mwezi, wano ofuna emitwalo 2 omwezi, ojja kuddeyo zaala omulala tosobola. Aha, Kyovola beera afaanana tonatuuka. Kyovola tulina enkola ya family planning eyitibwa vasectomy. Era njagadde mu eddakiika emu afande ogyogerako ki era ne mu police force nkusaba tukwatagane tulabe nga tugiyingizaayo sooka omumpeera akazindala afande. Enkola y'okukomya abaami okuzaala sebo ogyogerako ki mu ddakiika nga 2 ate era ne mu poliisi mwennyini sebo nkusabe onkulembere tukitwaleyo ebuneyo neyanziza sebo. era ebintu bye mbadde nkola ensonga ya vasectomy mbadde sijogerangako. Yes sebo. I don't know why I've not talked about it, but ndowooza nsonga nkulu nnyo. Yes sebo. Kubanga I think family planning tuleme ogirekera abakyala bokka. Wanja afande abali ku kamera mulaba wanja afande abasajja tuleme okulekerera ensonga eya family planning abakyala bokka. Abasajja abali wantu kube mu ngalo abasajja ffekka. Era encha tulina omusomo gw'abasajja eri egaluga. Waliwo ekitongole bakiyita omuntu wa wansi. Tugenda kubeera egaluga, tulinayo man cave. Yes sebo. Man cave tugenda kusomesa abasajja bano. Ogenda n'ogamba omukyala ateekeyo mukeeta kaweta. Akaweta waliwo abateeka wano no plant. Omukyala n'agira but sometimes okay tebulina tabu. Tebukosa mukyala naye oluusi akyuka in her body. Yes. Ate n'okoma n'omugamba saawa size eyo, something like that. No, I think abasajja naffe tutandike okulaba nti tukola ensekezo vasectomy tukomezebwa okuzaala. Exactly. Tusobola okikola nze nkisapootinga. Yes sebo. Era nja kutandika okukyogerako. Nsanyuse nnyo sebo. Njakusooka nkisome nkitegeere bulungi. Enkya tugenda kubeera ffenna mu main cave. Tujja kunyumya bulungi nnyo. Nsabayo eddakiika 15 tunyumye sebo. Era chief political commissar wa police ngenda mukubira mukyala Hadija. Yes sebo. Namutebi. Jamukubira ate mwannyinaze nabinyango nedukira bya Ruhanga. Afande nga nkwagadde. No, I'm going to talk about it. Yes, and we shall talk. Thank you so much. Okay, thank you so Banaye mukubireko afande mu ngalo. Main Plus project tugita Main Plus sebo. Era enkya tujja kuyimba Main Plus eyevunaanyizibwa okulaba nti abasajja bajjumbira enkola eno. Ase kati kamba weda ki byabba byanukudde. Kale Reverend kusaba ojje naawe yanukula ebibuuzo. Banaye mutusonyiwe eddakiika zitugenzeeko ne katukozesa eddakiika enfunda ntono nnyo tubeere nga tumaliriza ate ne country director ajje naye aggulewo service delivery provision eri tugende mu maaso tulabe nga abantu bafuna obuweereza naye nga Reverend tonaba sebo tukola n'abakulembeze mu bitundu ku mitendera gyonna. Kati awali head offices zaffe tuyitawo mu Kitalanga maama Nantebe oba obeera Ssentebe osigala oli Ssentebe maama Ssentebe w'ekyalo ekyo ekitutwala Mama Christine nsaba osembereko wano obubireeko mukama waffe akulabe tutegeere naye waali akulira Ssentebe waffe mu kitundu ekyo wuuyo waali tutambudde naye atusapootinze emyaka gino gyonna 10 tuli naye teyanziza nnyo weebale kujja nyabo. Yesebo. Yes, ekibuuzo nze kyambuuziddwa kibadde ku by'abasajja. Abasajja bano tetujja kugamba nti bafuuse ekizibu. Ebibuuzo abakyala bye babuuzizza era tubadde tunyumyamu n'omukulu. Ne tugamba nti basajja bannaffe ffe waffe tuli bulungi naye basajja bannaffe tebatukiikiridde bulungi mu maka agamu. Abasajja kituufu ensonga zino ezisinga tuzivunaanyizibwako. Y'ensonga lwaki tuzze wano.
sebo mpulira bulungi program ennaku zino ze tukola zonna abasajja babeerawo abasajja babeera wano abasajja babeera ku mirimu abasajja abamu abatannalokoka babeera mu mabaala omupiira ne baba mu mipiira programu ze tukola abasajja tubasanga gye bali kubanga olumu abasajja okubayita nti mujje bakaluubirirwa era ensonga lwaki ne leero tuzze wano era twogera ku nsonga z'abasajja okubeera omumuli ogw'okulwanyisa obutabanguko mu maka n'okutulugunyizibwa kw'abakyala n'abakazi oba n'abawala. Bwe tuba tugenda kuleeta abasajja tulina kutandikira ku baana balenzi kubanga tetwagala kukuza balenzi bamenyese bafuuke abasajja abamenyese baleete amaka agamenyese batandike okutulugunya abakyala n'abawala. Kale awo nawo tuli very strategic era tuliwo nnyo. Ekisembayo tulina ba male champions mu ggwanga lyonna era ffenna wano tuli ba male champions ne Afande Kasinje naye omu ku ffe male champion nange ndi male champion ate abasinga mumanyi Archbishop w'ekkanisa ya Uganda the most reverend Kazimba Mugalu he is our male champion. Twagala abasajja ffe kenyi tukulemberemu omulimu ogw'okulwanyisa ekintu kino kye bayita male chauvinism and negative masculinity oba negative patriarchy okulaba nti tumenyaamenya olunkulu luno bajjajja lwe batandikawo oluleesa abakazi okubanga bo bali wansi abasajja bo bali eyo beeyagala basajjalaata bwe batulugunya bwe bazaala abaana ne batema ne badda mu kunywa walagi n'ebirala kati twagala abasajja tubazze naye nga tukikola nga tumenyaamenya endowooza eri mu byobuwangwa byaffe etakyakola ennaku zino. Abasajja abalenzi ffe tuli tuti abakazi bali wansi bakusimulizaako bisooto n'ebirala nga tumenyaamenya ebintu ebyo kubanga tebikyalina kitundu kyonna mu mulembe guno. Twagala tukuza abalenzi n'abasajja abagenda okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abasajja abalala abasajja abamaliridde okulwanyisa obutabanguko mu maka n'okusobozesa okulaba nti abaana abawala n'abakazi babeerawo mu bulamu buno. Mbajjukiza nze kambaye ekyokulabirako era kano ke kasembayo. Nze nina abaana abawala 2 naye lumu nali mu community bwenti ne mbagamba nti nze abaana bange sibakuza kugenda kufumba oba kufumbirwa. Omu n'aŋŋamba nedda ovudde ku buwangwa ng'omusajja Omuganda. Ne mugamba nti bwe tuba tukuza abaana baffe abawala omulembe guno tubakuza basingeko effumbiro basingeko ekisenge basingeko n'okubeera awaka okwoza ebintu. Twagala tukuza abaana abawala n'abakyala tubawe empowerment bagende bawambe ensi. We want them to live holistic lives, self-reliant, and we want them to live to their full potential. So we are raising girls beyond bedrooms and kukyalira nsiko simanya bino bya senga simanya wetegekera omusajja. We are raising girls and women beyond that. We are raising girls and women beyond bedrooms, beyond kitchens, tikufumba kwoza ngoye kusoma kukola biki. We are raising women that can go beyond that. We are raising women to conquer the world, to fly to greater horizons. Therefore nga abasajja tubakulembeddemu mu muli guno. Enkya omukulu nga bw'agambye tuli mu man cave. Tugenda kubeerayo tukwanganyiza abasajja abayitivu 100 kiramba era bane mutwe yungengako buli lwa 6 ku Twitter man cave UG tubaako nga tusomesa. Nze ndi panelist every Saturday beginning 7 a.m. to 10. Afande Kasinje abeerako, Humphrey abeerako, tubeerako nga tusomesa abasajja naye ne mu foras endala zonna. Kale bane tubakubiriza abasajja tulwanyisa butabanguko. Abasajja family planning. Ate okyogedde bulungi family planning tekitegeeza butazaala nedda. Zaala b'okola ki? B'osobola. Bw'owulira nti bano bensobola bw'okola ki? Tozaalira ffe balala kututuusaako bizibu kusasulira bizibu byo gwe wagenze ne weeyagala ate ffe abalala ffe tusasula. Obusonga bubiri abasajja tuddeyo awaka twagale bakyala baffe tuddeyo awaka tulabirira abaana baffe.
juzi nali ku NTV ku Mwasuze mutya ne mbagamba byonna nga biwedde ng'abasajja we are going to go back to our women that we violated. Byonna nga biwedde kati afande Kasenje tajja kunyigira kati mu police eno gye tubadde tumugiragira yavuddeyo kati yazzeeka wa mukyala we. Just imagine okudda ku myaka gino odda waka ng'omukyala wa mu violating adda wa mulinnyako no obeera otya naye ng'ate byonna nga biwedde gye tudda. Ekyokubiri byonna nga biwedde tugenda kudda eri abaana be tutaafaako be twalagajjalira. Just imagine kati nga afande Kasinje kuba champion waffe amaze okukolera eggwanga lyonna addayo eri abaana ono munyu wa njaga ono munyu wa waragi oli yagwa eddalu ono yakazaala abaana 8 bannange obulamu buyinza kubeerawo butya kubanga kkiriza obagaana ffenna tukula tukaddiwa byonna nga biwedde ng'abasajja tugenda kudda eri abakazi be twalinyirira byonna nga biwedde tugenda kudda eri abaana be twalagajjalira era peaceful aging yesebo honorable aging yesebo tejja kubeerawo. Ojja kaddiwa oli munaku, ojja kaddiwa okaaba, ojja kaddiwa wenna kubanga bwe wali omuvubuka wadda ku bakazi n'obajolonga n'ozaala obwana kati okaddiye ekitimba kikunywezezza. Tweyanziza tukubire Reverend mu ngalo. Siri muyimbi naye kano kanka kuyimbire olw'ebigambo ebyo ebirungi by'otuwadde. Katonda alibaweera bakola bulungi. Laba Yerusalemu ekibuga mumalire yawo sibamanyi. Reverend mukwireko mu ngalo tweyanziza nnyo tweyanzeege nga tusembera okumaliriza. Buno obubaka buwulirize nnyo buvudde mu ministry ey'ebyobulamu. Ministry y'ebyobulamu etugamba nti ebituufu biteekeddwa okumanya ku bulwadde obw'Ebola. Abange tuwulirize nnyo. Ministry y'ebyobulamu etugamba abaana bawumudde bavudde mu masomero yonna yonna gye bawangaalira bakomyewo mu maka gaffe. Kati ministry etugamba biki ebikakafu biteekeddwa okumanya ku bulwadde obw'Ebola. Batugamba bubonero ki tuyinza okulabira Ebola. Omusujja bwe gumala gagwira bwe gutyo kye tuyita onset of fever, genda mu ddwaliro oba kubira omusawo ajje. Omutwe gukulumirira si gwa bulijjo, kubira omusawo. Intense body weakness, n'owulira nga wenna oyenjebuka omubiri gugwamu amaanyi, yanguwako eri omusawo bakubira omusawo essimu. Muscle pain, kasita owulira nga mu nnyingo muno oyinamu obulumi, kiyinza okuba nga kivudde ku Ebola, genda obeere ng'ofuna ogenda ku ddwaliro mangu. Sore throat, mu mimiro gino butandika okuwuliramu ngeri y'okuba gikalaakala, gikuluma, gikusiirira, obanga afunye olukololokololo, genda, minisitule y'ebyobulamu egamba genda olabe omusawo. Okusesema, bw'oba omwana w'obuwala nga toli lubuto, ensonga ennaku zo wazirabye, oli bulungi nnyo naye n'ofuna okusesema, okwo ogw'obugwi, gendako ku ddwaliro. Blood diarrhea o urine, singa ofuka omusulo guvaamu omusaayi, oba no okufuluma akuddukana okufuluma ayinza oga nti afuluma mu nju naawe leka kumbuzaabuza wamma oba oddukanye naye nga mulimu otusaayisaayi, osabiddwa yanguwako ku ddwaliro weekubira enduulu oyambibwe. Oba oyinza okuba nga omusaayi gukuva mu nnyindo, mu matu, oba emabega, oba mu busajja oba mu bukyala nga toli si mu nsonga, genda ku ddwaliro obeere ng'ofuna obuki obuweereza. Tuyinza tutya Ebola okumusaasanya oba asaasaana atya? Batugambye wano nti oyinza okuba nga okutte ku muntu entuuyo zisobola omuntu bw'aba nga alina Ebola nga alina entuuyo, osobola okwesanga agenda oyambeko wali, oyinza okwesanga ng'omuntu oyo afunye eki alina Ebola n'amukusiiga. Wembule kafulumukano musembere wano kubanga mwe mugenda okuddayo eddakiika emu. Bawembule kafulumukano ke mukamanyi nnyaka mmwe musembere kubanga twagala okuwunzika. Abawembule tusembere. Tugambye nti Ebola obubonero bungi nnyo kwoyinza okwasiigibwa. Oyinza okumufuna singa okwata ku muntu oba ensolo eyafudde Ebola. N'olwekyo ebisolo byetusangasanga ku makubo nga bifudde tugezeeko okubyewala. N'olwekyo tujja kukola tutya okwewala Ebola. Batugambye nti omuntu bw'aba nga alina Ebola bw'afa tetumusembera tumukwatako.
tutegeeze police tutegeeze ministry y'ebyobulamu abasawo bajja kujja babeere nga bamukola ki nga bamukwata bamugyewo bamuziike mu nziika entuufu. Batuganye okunaabira awantu awamu bamubakuli emu bamusefuli emu bakituganye, era batugambye nti tugezeeko kuvuba ennyo tunaabe nnyo mu ngalo tusobole okwewala Ebola. Mu ngeri y'emu batuganye okubeera tukwatagana ne body fluids zonna. Kale nno tugezeeko okukola buli kisoboka tubeere nga twewala Ebola kubanga tukimanyi nti obulwadde obwo weebuli. Kale mu mbeera eyo njagala tusooke tufunemu eddakiika 2 tuwummulemu katono. Bwe tumaliriza nja kusaba country director Sebo ojje kale wembule tujje tusimbule mwe muliwo budde bwammwe. Olidagala lya mutimuka mukamuka ovumula binuma n'ekyamuka manzijjako ebizitoya n'embewuka olidagala lya mutimuka mukamuka ovumula binuma n'ekyamuka manzijjako ebizitoya n'embewuka sikutereka mutima n'otoloka ogala buterekerayo na bidi oba omanyi kyoyagala va mu sudi tawalwa mukono gutokuza kiti okwatanga yesampiki bumpiki kakanatula njibonge embati sikuvuga mumba nfati nakasimu jako sitati tubenga balinye ebati kubya picha kyekitandisa kigwa kitya nzo nkubya picha kubanga n'omutima kyapika kuba kubya picha kyekitandisa kigwa kitya nzo nkubya picha kubanga n'omutima kyapika ngawulire baba faini nfubako kukola saini nombolo mukano daini bweno bikola washudaini ngojeko bwenjuba munkuba omatanjagaze kula wolite babula mu bunuma bwogumba mutima gwansuma kuba kubya picha kyekitandisa kigwa kitya nzo nkubya picha kubanga n'omutima kyapika kuba kubya picha kyekitandisa kigwa kitya nzo nkubya picha kubanga n'omutima kyapika mubutuba ntaka yadde sinavaako wano bwede gunyuma kuvaako nyuma gunkuba ngalina musango ogwanga tegumanyi muzanyo ngojeko bwenjuba munkuba omatanjagaze kula wolite babula kubunuma bwogumba mutima gwonsuma kakanatula njibonge embati sikuvuga mumba nfati nakasimu jako sitati tubenga balinye ebati kuba kubya picha kyekitandisa kigwa kitya nzo nkubya picha African Caribbean, baby, sound the DJ, Sende mama, kata basiketi, sende basiketi, kama shini kanyo, mama kono wani kanyo, wemi kono wani kanyo, mama chusa nendondo, teku kone kenyundo, you see me I'm stress-free, I don't wanna stress you, when you see me I'm stress-free.
Yes!
Yes! Wembulembe Foundation. Major Abukule. Whoa, 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 whoa. Kanina. Wembulembe Foundation. Tebasagabana. Wembulembe Foundation. Don't try that home. Don't try that at home. Also, Betanino. Kanina. Pull down, my DJ. Pull down. My DJ. Pull down. Yo, Richard Hand Uganda, thank you so much for this opportunity. People in Gaba, thank you so much for allowing us to be here. Banina, thank you so much. Fabiola, Miss Uganda, all of you, the entire team of Richard Hand, Maja Ibla, thank you so much for allowing us to expose our talent here. Thank you so much, Richard Hand Uganda, for allowing the ghetto kids, the kids from the ghetto, those who lose the hope to be with you here, to try to showcase what they can do. We are dancing for life change. This is Wembley Foundation, partnering up with Richard Hand Uganda. We love you so much. May God bless you. We use the art of dance to change our lives. I inspire these young ones. Every kid who is here, the entire Uganda, they know me. So I'm using the creative dance to allow these young ones to appear into this community, to be respectable, to earn a living, to earn education, to earn the future. So we are using our art the way we have been doing here to fit in this community and to survive up. So Richard Hand Uganda, thank you so much for giving us this opportunity. May God bless you. I love you. Thank you so much. Tumukubireko mu ngalo. Bannange temukigezaako ewaka, bino bye badde bakola temubigezaako eka. Tolina bukodyo, you don't have the skill to do it, temukigezaako eka. Awo Junior nga kati kino firimu itandise. Kino kyaddala. Tweyanzege, tubakubire engalo nga zibamala. Two Hands Foundation mwagenza okujja nga waliwo akatabo kano kawandiikibwa Afande Kasinje yakalonchinga dda. Copies weziri awo, mwandigenze ne copies nga 5. Okay. Mwandigenze ne copies nga 5 batuuke mwawo bagendeyo ne copy 5 mutandikire okwo mitwalo 5 buli copy zigwewo ze tuleese banaye copies zino zigwewo. Country director Afande Kasinje wants to hand over these copies to you, sir. Kindly come and receive them. Njagala okwaniriza Nakinku mu kutaputa n'okuyiya films mu Uganda, VJ Junior tusanyusa okulaba. Ziri kope 20. I am going to hand over these ones, then the other ones are coming tomorrow. 20 copies. Thank you so much. Thank you very much, Afande Kasinje, for honoring our event and for taking the time to write. Pictures, we have very steady cameras here, sir. Zangzal, chino nechimara chifa. Thank you very much, sir. Tweyanza obudde bwo. Yes. Fande, thank you so much. Njogera okubaddukiza nti tugende wali tumanye ekikwatagana ku mibiri gyaffe twekebeze mukenenya tubuuze ebibuuzo bingi nnyo ne cervical cancer waali screening genda weekebeze bannaffe aba Reproductive Health Uganda tweyanzizza nnyo. Thank you so much for standing with us all the time and every time, partnering with us. We appreciate your Reproductive Health Uganda. Sehad tusanyuse nnyo, tubasiima nnyo. Bannaffe abafida mwebale nnyo, mwebale ddala. Richard Hand staff and peer educators, thank you so much for whatever you do. Let us aim higher
bannaffe aba Two Hands Foundation, nammwe thank you so much for being with us. DJ tuwemuka interlude katono nnyo, then tujje tumalirize omukolo guno. Naye nga tugende twekebeze, abakyala tugende tumanye, nga tonna batuwa DJ. Buli omu wandike ennamba y'essimu eno, buli omu gya essimu wandike ennamba y'essimu eno. Bannange buli omu kwata essimu, get hold of your phone, write this number. Write this number. 0753. Alabye ku simu yange nno jimpe kubanga naye embuzeeko. Katono nnyo alabye ku simu yange. Abange. Alabye ku simu yange nyambe ojimpe. Yino njirina. Wandike namba y'essimu eno 0753 186 0753 186 015. Tujifunye bulungi. Enamba eyo wandikako erinnya nti Haruna vasectomy. Ontegedde? Wandikako nti Haruna vasectomy. Kati buli musajja gw'osanga eyo oba omukyala ng'azadde abaana be bamumala ng'awulira ayagala okukomezebwa okuzaala, kuba ennamba y'essimu eyo ajja kukolebwako ku bwereere. Tuli fena tajja kusasula n'esiringi 10, tujja mukolako ku bwereere. Ate yonna waanaabeera ali kasita anaaba ali mu kye tuyita afande bagiyita Kampala Metropolitan. Ne bw'anaaba ali Lira, ne bw'anaaba ali Ggulu, ne bw'anaaba ali Waggwe, kuba ennamba eyo ejja kutuusa ku muntu ayinza okumuwa obuweereza. Eri 0753 186 015. Wesaako akomya abasajja okuzaala. Oli mujawo musajja singa. Wallahi tonna gy'oyinza kunsanga. Weebale diki. Bwetubeerere wapega nembwa ggwe. Sebo weebale nnyo. Naye namba eyo tugambye obuweereza obwo bwa bwereere. Tukola okuva ku Monday paka Monday. Wookubira essimu wonna oyanukulwa ate era okola ki? Oyambibwa. Dijja kayimba katwale mu maaso dakiika 2 tuwunzike omukolo guno. Naye tufune obuweereza awo. Bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza, abafida gye bali bajja kubuuza. Gift aluwa? Gift? Yangu oyimire wano. No. Yangu ako katono nnyo. Gift ono nabo afande bwe yagere ku kya mental health najja wendi nangamba naffe we provide services ku mental health koze dakiika emu okyogereko tugende maaso. 1 minute please. Thank you so much. Ladies and gentlemen, my name is Amia Gift Risper. I work with Awesome Mind Speaks, and we specifically... Okay. Amanya agange bampita Amia Gift Risper nga nkola n'ekitongole kye bayita Awesome Mind Speaks. Tuyamba abavubuka, like we help the youth in we deal in mental health. In case you have a problem, should we say you're stressed, you're depressed, yes, you can contact us. Our Twitter handle is Awesome Mind Speaks, Instagram Awesome Mind Speaks, Facebook the same thing, and we also visit schools, workplaces. We also work in the community. So in case you're there and you're stressed, because mental health is real and we all know that. Phone number. Yes. So basically that's what we deal in. 0741 287 345. Enamba eri noti musanvu nya emu 287 345. Neyanziza neyanzege musibe bulungi. Thank you so much, Gift. Bobango in any mental health problem, I'm a survivor myself. Genda bwogere nabo ojja kuyambibwa. Katono nnyo DJ Nyawo tekere national anthem. Two Hands Foundation, you are our partners. Please come and use 1 minute
so that we do not feel out of home. Kindly. Anybody from Two Hands Foundation, please come and use a minute or two. Reproductive Health Uganda, thank you so much. And all other service providers, we really appreciate. Hello everyone, it's great to see you. Thank you so much for showing up for a great cause. I stand here to represent Two Hands Foundation. We're an NGO, and one thing I know about gender-based violence, one of the main causes is poverty, and one of the things that we're trying to do is eradicate poverty in our youth and young teenage adults. So I want to take this opportunity to thank Reach a Hand for all they've done in creating awareness. There's so many other activities going to be taking place from the 25th to the 2nd December. We have a quiz night because we work with young teenage adults on the 29th. Please be there, be part of it. And thank you so much for being here. That's it. Thank you so much. I also want to loudly appreciate Sauti Plus TV. Sauti Plus TV, thank you so much. Bobango yagala okulaba obogobera ebigenda maaso mu Reach a Hand Uganda, genda mu simu yabayina essimu eziseerera. Ey'eppeesa eyinza okukaluubirirwa, naye essimu eziseerera, smartphones, genda ku simu yo, ogende mu Play Store. Bw'otuuka mu Play Store, oteekemu mbadde mayo tandise okuteekayo nti keerese .org www.sautiplusmedia.org. Afande Kasinje, TV eyo yaffe Reach a Hand Uganda era kusaba tuvubire UK eyo abaana balenzi bano aba Sauti Plus mwanike emikono afande abalabe. Sauti Plus TV, stand up for recognition. James ngamba kuyimirira afande bebo abasajja abo, they do a great job. We have been enemabega wano webali anti muli mabega tayinza kukyuka mugenye mukutakyuka. Afande, they do a great job. They do live broadcast, and actually we've been live. They have mobile studios, so nsaba kale batwe emikolo ng'ebiri wano mu kivubuka tugande batulageko bwe banaakulagako n'olumu president atuweeyo muli ku Saudi Plus naye airing. So Saudi Plus, thank you so much. Waliwo obupiira wali abaagala obupiira tugende naye kakasa nti emyaka egyetaaga obupiira ogituuseemu okafune ate batamanyi nkozesa yaako nange jangu ondabe nja kuyigiriza. Abaana tugambye nedda, tugambye abo bagwanidde okufuna era abazigaba mukakase nti abazifuna be bateekeddwa okuzifuna naye n'atamanyi kugikozesa naye mukole ki? Peer educators, can you go? We need to take record. We need to take record of those distributed condoms. So peer educators, wherever you are, go. We need accountability of those condoms, please. Thank you. With your permission, sir, kindly let us raise up and we sing. Review quickly as the DJ sets quickly. 1 minute. Once more as we conclude. We shall tell you after him, please. I would like to thank our partners. Today we've been with FIDA, Uganda, RHU, SEHAD, Maristops, HIRAF, UNESCO, Ogero, the Miss Uganda Foundation. We have Miss Tourism, Fabiola Girls Foundation, DKT, UNIPA, and Awesome Mind Speaks. We thank you very much for always coming through to work with Reach a Hand Uganda. We thank you very much for always working with the young people and for the young people. Aruna? Thank you so much, Mark. Peer educators, Reach a Hand staff, thank you so very much. DJ.
afande Ssaabasajja. nnyo tweyanzeege. Waliwo n'emisango egyo gye tusanga wandiika 999 eyo namba ya WhatsApp ya police. Oweezaako ka message n'ogamba ono atulugunya omusajja, ono atulugunya omukyala, bajja kwanukula immediately. Yes. 999 eyo ya WhatsApp. Okay. Bajja kwanguyira. Thank you so much. Thank you so much, Haruna. Ladies and gentlemen, as we say goodbye to our guest of honor, Afande, thank you so much for coming and supporting and being with us. May God bless you and lead you through. Abraham, Miss just 1 Uganda? minute. Yes. Yes. As the chief guest is leaving and the rest of the guests here, we are still going on. Nevije Junior Wali. We are going to set up at one of the tents. Tugenda kulaba filimu live nga VJ Junior wa form bwati nga wali so tetugenda tukyaliwo n'obuweereza bukyagenda mu maaso azze n'omukyala ayagala okugenda okukomezebwa okuzaala gwe jangu tugende kati dakika 15 gwe nkutwalirawo kati wendi obe mukyala kobe musajja gwe ayagala okukomezebwa okuzaala wendi gwerabanze mu butereevu ndi wano ntudde ayagala okukomezebwa okuzaala jangu tugende kati okolebweko. Well, I'm only appreciating everyone who came to support us. Banina Empire, headed by Chris Banina and Joe Banina, Fab Girls Foundation, supporting and empowering all the young girls in communities and schools, in and out of school. Miss Uganda Foundation for always ensuring that there is always beauty that accompanies purpose. Vida, Movit, thank you so much for being with us. Sehad, it's been a blessing to have all of us come through. Yes, Aruna. Female pro bono, Vida Uganda, nabo webali. Productive Health Uganda ikyagenda maaso n'okutuweereza n'olwekyo tugende tukozese obuweereza obwo bukyaliwo tukyagende ddala maaso. Chairman w'ekitundu kino, thank you so much for allowing us be here. Pozi tusangibwawa offices zaffe ziruddawa just behind after this is a Richer Hand Uganda. Richer Hand, of course. Kale bannaye tusanga wali kitalanga we wali offices za Richer Hand Uganda. Osobola okujja n'ofuna obuweereza bw'oba omanyi awali Galaxy FM ekkubo eryo eriyingira mu ndaawo wojja okutusanga we wali Richer Hand Uganda. Kuba ligenda ku Boston International School awaawo ojja kubanga n'ekipande kyaffe okiraba ekya Richer Hand Uganda obeere ng'otwebuuzaako nga tukuweereza. Akatabo kano bannange Chosen kakyaliwo, buli ayagala kopi ya Chosen akatabo kakyaliwo kagula $5 gyerekereza olwaleero ogula akatabo kano byogenda okukafunamu bigenda kubeera bingi nnyo. Akatabo weekali. Abraham, take it over from me. Thank you. And of course, as I continue recognizing more of our partners, Awesome Minds Foundation, Awesome Minds Speaks, thank you so much for being part of us and being, here with us. For everyone watching at home, we are live from Gaba. When you see behind here, it's Movit and Richer Hand, but if you see far beyond, you'll see the Lake Victoria. So feel free, wherever you are, we are not far from the landing site and of course from the market center. We're just within the trading center. So come through and get yourself at least lots of services from
you know, my brother. Abatuuze tubeebaza olw'akaseera ke muwaddeyo okujja twegattako. Yes, sebo. Abaakatuuka ntwala omukisa guno okubategeeza nti obuweereza bukyagenda mu maaso. Obuweereza obulimu okukebeza akawuka akaleeta siriimu. Obuweereza buno nkiddamu bwonna bwa bwereere. Tenti weeziri wali, tambula mpola mpola, abasawo we bali okukuweereza. Abakyala oyo yenna eyeetaaga okwebuuza ku kubalirira oluzaalo, sinakindi oyo yeetaaga ku methods eza family planning, abasawo we bali abakugu okuva mu Reproductive Health Uganda we bali beetegefu okuweereza. Abavubuka, abakyala n'abaami twongera okubakubiriza okwekebeza akawuka akaleeta siriimu, kuba engeri yokka mwosobola okumanya w'oyimiridde. Tekikyali kyakuswaza okubanga olina akawuka akaleeta siriimu, kubanga amalagala gazuulibwa agaweweeza. Siriimu gyali akyaluma, naye tubakubiriza okujja okwekebeza, kubanga ye siteepu yokka esookera ddala mu kubeera abalamu. So tojja kunyumirwa bunyumizi bayimbi n'abazinyi ne badijje, naye weetabeemu, va wano ng'ofunye ku information. Information weeri ku kawuka akaleeta siriimu, information weeri ku family planning. Obutabanguko mu maka yebadde ensonga ey'olunaku olwaleero, ate nga tuyina bannaffe abafida, tuyina aba women's pro bono, tuyina sihad, bonna we bali balooya batendeke era nga we bali beetegefu okuddamu ebibuuzo byonna by'olina ku mateeka agafuga eggwanga lino. Nkiddamu, firimu egenda tutandika mu ddakiika ezitali za wala nnyo. Abakugu bonna we bali okututegeeza ensonga zonna. So togenda beerawo oyige ate nga bw'onyumirwa. Abavubuka, banywanyi bange, nnyongera obbakubiriza okwekebeza akawuka ka siriimu, kubanga obulamu butandika na kumanya status yo. So tobeera wano nga gwe kunyumirwa kulya na kunywa naye nga teweetabyemu, weetabiremu ddala. Tulinawo baganda baffe aba Awesome Mind Speaks, bakutegeezezza nti abo bo bakugu mu bintu by'obwongo. Depression gyali ate nga avira ddala ku nsonga nnyingi okuli n'obutabanguko mu maka. So twakubiriza, tulina team namba okuva mu Awesome Mind Speaks, ekulembeddwa omukulu Juma oba Donzen, mumunoonyeeko ne ttiimu y'ennene bongere okuttaanya ensonga ezo ezikwatagana ku bwongo. Women's pro bono batwegasseeko nga nabo banywanyi baffe mu nsonga ez'amateeka. Oli musajja mukyala kuba, oli mukyala omusajja kuba, tolinawo buyambi, tolinawo otandikira, balooya tubakusembereza. Jangu weebuuze ku mateeka agafuga amaka, jangu omanye obutabanguko mu maka kye ki. Ensonga bwe zito wezikyayimiridde, twongera okwebaza abatuuze b'Eggaba olw'okuba nga mutaddeyo akadde ne mujja ne mutwegattako mu nnaku zino ze tulonkinze olwaleero ez'okuvumirira obutabanguko mu maka. Nga bwe baakutegeezezza abayogedde abansoose, obutabanguko mu maka obw'engeri yonna tekirina kuba kitundu kuffe mu mulembe guno omutebi. Tetulina kubanga tukyalina abasajja abakuba abakazi n'abakazi abakuba abasajja. Njagala mutwale ekyokulabirako ekya DJ ono, ye ne mukyala we baasalawo okubanga ensonga zaabwe bazoogerako. Muvubuka muto ali myaka nga 27 ate nga yawasa. Y'omu ku bamale champion be tuyina era nga advocate wa equality gwe bayise omwenkanonkwano. Omusajja ono njagala mumulabireko abavubuka mutera obanga mulina amaanyi mangi. Amaanyi ago tugateeke mu birala ng'okunoonya emmere, ng'okuvuba,
ng'okukola essente naye tugajje ku bakyala. Basajja muyitiridde nnyo okuba abakyala, so oyo omukulu ono mbadde muleese mumulabireko nti muvubuka munnammwe naye ye bw'atyo si bw'akola. Eky'okuba abakyala akivumirira nnyo. Sebo tweyanziza obadde yakubuuza ku bantu kale weeyongereyo. Mu nteekateeka y'emu twongera okwebaza abategesi b'omukolo guno, Reach a Hand Uganda nga yeegatiddwako banywanyi baayo bennakumenyedde awo emabega. Ndabye omukulu okuva mu Movit, tubeebaza nnyo olw'obuwagizi bwe muwaayo eri abavubuka b'eggwanga lino. Nga we nakutegeezezza twegwatiddwako omukulu Nakinku mu kuyimbirira sinema. Omukulu oyo ye VJ Junior era nga omulimu gwe ogw'okuyimbirira sinema agukolera wano Uganda. When the world looks at you, they think you're too young, not wise enough, not strong enough to fathom the complexities the world brings, to break barriers and be the change the world seeks. But when I look at you, I see much, much, much more than that. I see strength and tenacity, boldness in your creativity, beauty in your diversity. Like a phoenix, you rise above every adversity. The world's not ready for what you've got in you. I see the sun rising upon a new day, shining a light on a new way. Yes, mukasera kano nga twolekera ekyatulesa akawungezi k'olwaliro nagamba isola bayo boy VJ Junior eva chale maneva baneva wa olwaliro ndi musanyufu nnyo ekyensuso okubeera wano nammwe. Omanyizira ensonga tulina ozeenyigiramu emyaka bwe gyatuuka tuteekeddwa okuba nga tuzza ettafaali ku ggwanga mu ngeri eri positive. Ebyekivubuka kati byaggwawo, tulina okukwata ku the next generation okulaba nti tubateeka mu kkubo eggolokofu. Era neebaza nnyo muganda wange Humphrey webale butansuuliriranga. Bwe babaawo omukisa nga guno okusobola ogezaako okubanga I pass on a positive vibe eri abantu. I feel happy. Amanya nze Matov Mary Smarts, basically abasinga bamanyi nga VJ Junior the incredible, omusajja akyasinze okunyirira, president wa Manchester United. Ebitiibwa nina bingi naye ekisingira ddala okubeera ekikulu banaye mbeebaza okubeera nga mujjubidde ensonga y'olunaku lw'olwaliro, ate nga ngenda kwebaza mwe n'abakiteekamu omukono okusobola ogezaako okulaba nti eggwanga wamu ng'ogasseko n'abantu abali mu ggwanga tubako ekyenjawulo kye tukola n'okusobola ogezaako kakasa nti eggwanga lyaffe tuliteeka ku ntikko. Neebaliza ddala abavubuka abatambulira mu nsonga eno kubanga mwerekereza byonna bye muteekeddwa okukola ne musalawo mugezeeko okubanga mussaayo omwoyo n'omutima. Mwebale nnyo mwebalire. Mpozi ng'ogasseko ne bano bakabulazi mujje mumbongeko. Kyakabi jangu naddala gwe. Olaba kati bano be bantu gwani Zebampita original sp okuba mukulaga kuba mu hip hop okuba hip hop DJ inamu engoma bano betwajidde naffe eno gye twava okutuuka wano we tuli katulina okuddayo wansi etubalage nti balina omulamwa mu ggwanga ate teweetya blood nkubuulira bobo kikuba kikube okuba kalaavu byonna naye nga omukwano ogulina ebyaddala nina olina yeah DJ Eze, are you ready? Instrument, I'm going to do a freestyle. Yeah. Agenda kuba freestyle thing this. Original spear. That gonna lock out, keep it warm a lot, cause I've prepared the sport, I'm not rocky here. The boss from the truck when I'm on the block, there it's all homage. That say, what I know, cause a nigga wanna blind in now. Yo, taking over. I like blacky way you get up. Kama nimepata nimepata, kama mimi nimekomana skini, kama unataka ni haje, kama ni swari nipe biti nizibiti. Togenda oleko omutwalo bannange kali soko gikube ng'engoma kweri yo
Woman looking good, but they got a problem. Any man that see you wanna let down, they tell me, woman looking good, but they got a problem. Any man that see you wanna let down, they say, make you see, wanna let down the dead. You see that they wanna let down the dead. This is rock and roll, and everything, and it's fun, and it's really, and you come on the book, and you come on, and you really be bad. Kale olaba naawe waliwo challenge gwe olaba kale tubadde wano naye nga abakabi bali wano osegeera soko baddiremu erinnya baleka tebalikutte. Okay, bampita original spi spi kigenda bwe kiti kiri bwe kiti spi simple person everywhere every place aka Nabubi yo okiraba challenge jangu anti osoka tuwa freestyle lasta osegeera osoka freestyle then ffe twagala ennyimba sesaawa zino ffe twagala tukube omusajja wuli naye alina ennyimba zesewo naye akubye freestyle okuba freestyle spi bagambye ogende weekebeze it's fine bwereere yaman so yeah okay yeah kale soko tuwe mu freestyle otuwa amanyago ne freestyle then this is Wine and Black Man YouTube. All you want to afraid they go and them put your fear down. Corruption for action, they lose attention, and them lose attention. People losing attention when the corruption is around. You have to stand courageous. Pull up the rhythm of Mr. Licker. He mash up the really best way from the really. Look at my girl, them dancing dirty. And I mean scratchy. Muve mukulu Yesu Kristo yeka namba moja Natasholola Nemoli wakosoka vila deya Come to the church Praising the Lord because about the God video. When the world looks at you, they think you're too young, not wise enough, nor strong enough to fathom the complexities the world brings, to break barriers and be the change the world seeks. But when I look at you, I see much, much, much more than that. I see strength and tenacity, boldness in your creativity, beauty in your diversity. Like a phoenix, you rise above every adversity. The world's not ready for what you've got in you. I see the sun rising upon a new day, shining a light on a new wave of champions, brave enough to find a new way. I see you with a vision of an eagle and a heart for your people. I see you become a team that sets out to pursue a dream. With each and every stride you make, I see your golden heart. Selflessly giving to each cause you take, I see your hand. Selflessly reaching out, hoping the world sees the change you make. I see Amukasa from Masaka, Akorobe from Kotido, Amukoda from Palisa, Amutuzo from Kisoro, Anabimanya from Katereza, fighting against all odds for the rights of his generation, giving young people hope to live another day, educating young people to make the right choices. I see a pioneer of a new age, rewriting history on a new page, birthing a new generation, beaming with ideas, reconstructing the 7 spheres of life. Oh, I see life like never before. I see you. Ye nkulaba ndaba omuvubuka envumulo, omuvubuka eyeefubako okulwanyisa empologoma y'obwavu ng'ate naki nalo kulaba totudde nkulaba. I see you pushing boundaries with each and every stride you make. I see you in a farm, a school, a hospital, on stage. I see you building your nation brick by brick. I see you bring your uniqueness to each and every fabric you weave. I see you thinking and working your magic, moving the world with every click you make, giving only the best you've got, engraving your name on the souls you touch each and every single day. Oh, I see you. Yes, you. In you, I see an icon. Introducing to you the new age Sawuti Plus mobile app, a safe space for the young people with reliable, accurate and convenient sexual and reproductive health and rights information for young people. Get
Gone are the days when the only way to communicate to young people about their sexual reproductive health were through a few channels. It has always been said that if you want to communicate better to young people, your message should be crafted in a way that they understand and enjoy. Today, young people have much greater access to information using innovative channels, and this is one such example of the creative ways to communicate to our young generation. People say experience is the best teacher, but a lot of times you don't need to go through that particular experience to actually learn. You can learn from other people's experiences. With our work that we've been doing, reaching out to young people in schools, out of schools, we discover there are so many other pressing issues that we might not do alone using other platforms. So we looked at using film as one of the ways on how we can be able to reach out to young people. I believe filmmaking or storytelling is a great tool to influence people's lives. And with Chadala, meaning it's real, we want to tell real stories that affects people, taken from other people's experiences, so that someone who's probably going through that experience would probably begin to change and make the right decisions. And also, again, the movie is going to help us to reach young people in Africa. We are going beyond Uganda because this is a message that young people across Africa need. So we are going into a programming that Africa is becoming a global village, and we need to get a message that is cross-cutting. I know the issues that young people face in Uganda are the same as young people in Nigeria, in Kenya, and therefore we're not limiting our work to the confines of the boundaries of Uganda. We're going to spread our wings, and that's what we're doing. And as Chadala is here in Kampala, we have networks of young people everywhere in this country, be it southwestern Uganda, northern Uganda, West Nile, and we're going to expand this. What this series is trying to do is actually make the information open to all. So you see, when you know, you will know what to do. Times have changed. What youth faced before and what youth face now is really different, where the youth now are exposed to technology. A growing number of young people are getting so much interested in the movies and storytelling, and that's why our programming is moving in that direction. And with Chadala, we want to tell a Pan-African story. I'm someone who's very passionate about our African society. I believe so much in One Africa. I believe we have so much to tell, stories, not just to ourselves as Africans, but to the world, globally. So bringing in diversity into Chadala was intentional. First of all, in Uganda, we've not had a Pan-African story. So using our talent to sit on the same platform was long coming. What really makes Chadala so interesting that you're breathing life to everyday moments of people's life, but in a different way. And I strongly believe that this mini-series has the language that the young people listen to. So we're very happy to be part of this project. I know we've been part of so many projects, but this one is different because it's a unique kind of project.